So we have celebrated the Diwali festival and now we are fresh for our studies. That is, we have already started the 9 science to 8 topic about the useful and the harmful microbes. यामध्ये we have already started the Rhizobium. Rhizobium मतलब next part, that role and the importance of the Rhizobium. We know what is the occurrence of the Rhizobium, that all things we have already discussed. Now next is the role and importance of a Rhizobium. We know what is the role of Rhizobia. That is, it forms the nitrates. These are the bacteria which forms the nitrogenous compounds, nitrates, nitrites and amino acids, and which are useful for the growth of our plants. So it is a role of Rhizobia. Kutha आहेत Rhizobia? These are present on the root nodules. These are present on the root nodules of a leguminous plant. शिंबावर्गीय जे वनस्पती आहेत त्यांच्या मुळाच्या गाठीमध्ये या आहेत, मुळामध्ये आहेत. Means these are present in the plants. Role of Rhizobia काय आहे? Rhizobia provides nitrogen for the growth to the plant. And what is the role of plant? That is, it provides energy in the form of carbohydrate to the Rhizobia. So that it is a give and take. हा give and take आहे. कशामध्ये? It is a give and take between the Rhizobia and the plant. So this is called as a symbiosis. We know what is the meaning of symbiosis. That is, it is a mutual understanding. Mutual understanding, like it is a give and take. आपण शाळेमध्ये एकमेकांना मदत करत असतो. तू मला पट्टी दे, मी तुला पेन्सिल देतो. That is called as a mutual understanding. एकमेकांना अंडरस्टँडिंग आहे, सिम्बायोसिस आहे. मराठीमध्ये आपण त्याला सहजीवन म्हणतो. आता हे जगण्याचाच त्यांचा रोल आहे. या बदल्यात प्लांट काय करतोय? It gives a place to Rhizobia to live in the root nodules. And what is the role of Rhizobia? That is, Rhizobia provides a nitrogenous compound to the plants. अशा पद्धतीने that is a symbiotic process. Now, म्हणजेच काय आहे? आता Rhizobia काय करणार आहे? जे atmospheric nitrogen आहे, we know in atmosphere here about 78% of nitrogen is present in the atmosphere. एवढा rich amount मध्ये nitrogen जरी असले तरी we cannot use it directly. आपल्याला सुद्धा बॉडीला आपल्याला nitrogen is very important. Still we cannot use nitrogen. So what is the role of Rhizobia? The atmospheric nitrogen which is present 78%, this nitrogen is converted into the compounds. The process we call it as a nitrogen fixation. We have already discussed the nitrogen fixation. We know the nitrogen fixation, there are two types. It is done by the two types. Nitrogen स्थिरीकरण दोन टाइप्स न होतं. That is biological fixation as well as a physical fixation. We have already discussed. हे आपलं झालेलं आहे. Physical fixation मध्ये त्याच्यामध्ये we know that is a lightningच्या process मध्ये how the process of lightning takes place and there is the nitrogenous compounds तयार होतात हे बघितलेलं आहे. आणि दुसरं biological fixation मध्ये काय होतंय? इथं आपण जे आता बघतोय ते biological fixation, that is a role of bacteria. याच पद्धतीच्या Rhizobia, the role of bacteria which plays very important role in the nitrogen fixation, formation of a nitrogenous compounds. So that the nitrogen fixation, the process takes place in which the atmospheric nitrogen is converted into the compounds. These compounds are dissolved into the water, these are mixed into the soil, and then these are absorbed by the plants. Plays important role in the growth of the plant. Then these are transferred to the herbivores, carnivores, top carnivores, and in such a way it plays important role in the cycle. आता ह्याच्यात बेसिक काय आहे महत्त्वाचं ह्या सगळ्यामध्ये? इट रिक्वायर्स लेग्युमिनस प्लांट्स. लेग्युमिनस प्लांट्स आपण म्हटलेले आहे शिंबावर्गीय वनस्पती, शेंग वर्गीय वनस्पती ज्या आहेत त्यांचा रोल, इट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ॲज द होस्ट. म्हणजे Rhizobia कुठं आहेत? दीज आर प्रेझेंट ओनली इन अ रूट नोड्यूल्स ऑफ अ लेग्युमिनस प्लांट. बाकी कुठे आपल्याला त्या फारशा आढळणार नाहीये. रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स वरती आहेत त्यांच्यामध्ये. सो दॅट इन दिस लेग्युमिनस प्लांट वी कॉल इट ॲज अ होस्ट. त्यांच्यामध्ये ते आपल्याला आढळतात. लेग्युमिनस प्लांट्स मध्ये बीन्स आहेत. मग या बीन्स मध्ये आपल्याला माहितीये मग आता सोयाबीन असेल किंवा तूर मूग वगैरे सगळ्या ज्या आहेत इट कम्स अंडर द बीन्स. अँड सो दॅट इट इज रिच इन प्रोटीन्स. काय आहे त्याच्यामध्ये? नायट्रोजनस कंपाऊंड्स आहेत. दीज आर नायट्रोजनस कंपाऊंड्स विथ नायट्रेट्स, nitrites, amino acid, या सगळ्यामध्ये नायट्रोजन कंटेनिंग आहे which plays important role in the proteins. Proteins are so that rich in the protein as well as आता
प्रोटीन्स रिच आहे, नायट्रोजन रिच आहे आणि आपल्याला माहिती आहे नायट्रोजन प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द ऍग्रिकल्चर. म्हणजे काय सॉइलची जी फर्टिलिटी आहे, फर्टिलिटी जर कमी असेल तर आपण काय बाहेरून युरिया वगैरे सारख्या गोष्टी प्रोव्हाइड केल्या जातात, केमिकल फर्टिलायझर्स आहेत. ऑल ऑफ दीज आर द केमिकल फर्टिलायझर्स आर प्रोव्हाइडेड. बट त्याच्यामध्ये सुद्धा काय आहे, त्याचा सुद्धा ऍडव्हर्स इफेक्ट होत असतो. सो दॅट instead of using all of these fertilizers, we have to use such a type of natural things. So we know what is this natural things? Natural things means a leguminous plant. आणि leguminous plants we have to crop pattern जो आहे हा त्या पद्धतीने घेतला पाहिजे. इन केस ऑफ ऍग्रिकल्चर, आपलं जे ट्रॅडिशनल ऍग्रिकल्चर आहे, या ट्रॅडिशनल ऍग्रिकल्चर मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात घेतलेल्या आहेत. कसं आहे, दॅट इज वी नो की त्याच्यामध्ये इंटरक्रॉपिंग केलं जातं, मिक्स्ड क्रॉपिंग केलं जातं, म्हणजेच मल्टिपल क्रॉपिंग केलं जातं. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मल्टिपल क्रॉपिंग or a mixed cropping? That is, suppose 2 lines of soybean and 2 lines of wheat and 2 lines of tur or 2 lines of maize. So it is a supporting. All of these things are supporting to each other for the growth. म्हणजे ऍग्रिकल्चर मध्ये सुद्धा या सगळ्या गोष्टीचा हा जो पॅटर्न आहे, that is 2 lines of soybean, 2 lines of maize and 2 lines of tur, means these are leguminous plants. त्याच्यामध्ये जे नायट्रोजन आहे, it plays important role for the growth of these plants, but excess nitrogen plays important role for the growth of a maize. So that this pattern is very important, in which also taken as a granted in the agriculture. So that after harvesting, root parts are done. जेव्हा कापणी केली जाते तेव्हा बाकी सगळ्या गोष्टी काय व्यवस्थित केलं जातं, परंतु the root parts of a leguminous plants are dumped. Now we root parts मध्ये काय आहे, त्याच्यामध्ये Rhizobia आहे. Rhizobia काय करणार आहे, नायट्रोजन फिक्सेशन करणार आहे, नायट्रोजन एनरिचमेंट करणार आहे, नायट्रोजन वाढवणार आहे. सो दॅट हे रूट पार्ट्स आहेत ते काय केले जातात, लेग्युमिनस प्लांट्स परत त्या फार्म मध्ये परत डंप केले जातात, म्हणजे परत पुरले जातात. म्हणजे त्याच्या रायझोबिया काय आहे, आपल्या फार्म मध्येच राहणार आहेत, आपल्या शेतामध्येच राहणार आहेत आणि त्यामुळे साहजिकच एनरिचमेंट ऑफ नायट्रोजन होणार आहे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, केमिकल फर्टिलायझर्सचा जो वापर आहे हा कमी होणार आहे. इट इज अ रिड्यूस्ड. शेतकरी काय करत असतो की जे कमतरता आहे ज्या केमिकल्सची ती प्रोव्हाइड करत असतो बाहेरून, वी कॉल्ड इट एज केमिकल फर्टिलायझर्स. But due to this Rhizobia, the fertilizer nitrogen तर enrich झालेला आहे. So that the chemical fertilizers are reduced. त्याच्यामुळे बाहेरून नायट्रोजन प्रोव्हाइड करावं लागणार नाही, रासायनिक खतं द्यावी लागणार नाहीये आणि नॅचरली काय आहे, एक्सपेंडिचर शुड बी रिड्यूस. त्याचा जो खर्च आहे हा खर्च पण कमी झाला. महत्वाचं काय आहे की फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज इन्क्रीज्ड नॅचरली आणि त्यामुळं मातीची सकसता आहे ही नॅचरली वाढणार आहे. कुठलंही बाहेरून खत आपण घालणार नाहीये, आपला खर्च वाढणार नाहीये शेतकऱ्याचा आणि इकॉनॉमिकली त्याला सगळ्या गोष्टी या परवडणार आहे. अशा पद्धतीनं इट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन अवर रूटीन लाईफ. The scientist who discovered the bacteria Rhizobium is Martinus William Beijerinck, who was Dutch microbiologist and botanist. Beijerinck was the first to recognize that viruses are reproducing entities that are different from other organisms. He also discovered new types of bacteria from soil and described biological nitrogen fixation, that is, the conversion of nitrogen gas into ammonium, a form usable by plants. Rhizobium is a genus of bacteria associated with the formation of root nodules in plants. These bacteria live in symbiosis with legumes. They take in nitrogen from the atmosphere and pass it on to the plant, allowing it to grow in soil low in nitrogen. To the left-hand side, there is a Rhizobium bacteria is present. On the other hand, to the right-hand side, there is a green-colored slide is present, which is a slide of root nodules, in which the small black-colored dots are nothing but these are of the Rhizobium bacteria. Node factors and symbiotic exopolysaccharides induce the plant to form infection threads, which are thin tubules filled with bacteria that penetrate into the plant cortical tissue and deliver the bacteria to the target cells. While in the infection thread, Rhizobia are parasites.
They may switch to mutualistic symbionts if a nitrogen fixing response resists. Failure to fix nitrogen results in a pathogenic response because the plant is generally debilitated by the presence of rhizobia. Debilitated means disturbed. Now, some images of plants with rhizobia in their roots in the form of nodules. In this image, the rhizobia is present in the root nodules. We can see easily and spot them as swelling circular shapes on roots. This is the image of soybean root. We can see clearly the circular swelling on the root, which contain rhizobia. Nowadays, with the help of modern technology, seeds are coated with rhizobial solution or powder before sowing. After sowing, rhizobia enter the plantlets. This is called rhizobial inoculation. This experiment has helped in the supply of nitrogen to cereal and other crops besides leguminous crops. In this image, there is an experiment which shows the effects and importance of rhizobial inoculation. To the left hand side, the plants are untreated control, that is, lack of rhizobia. On the other hand, to the right hand side, the plants are inoculated. We can observe the difference between the both. The left hand side, the growth of the plants is comparatively less. On the other hand, to the right hand side, the growth of the plants is comparatively fast. It shows the importance of rhizobial inoculation. In this image, we can see rhizobia in red on root nodules. Now, let me show some inoculated seeds. In this image, white are inoculated seeds and black are normal seeds. Hope you understand rhizobia well. So next useful microbe is a yeast. Yeast we know it is a unicellular fungus. Unicellular एक पेशी है, fungus है, कवक वर्गीय है ते. So that naturally it is heterotrophic in nature. Unicellular है, एक पेशी है, इसकी so body है. Fungus है means it doesn't prepare its own food material. It is heterotrophic in nature. Heterotrophic which is totally dependent on others. For own nourishment, स्वतःच्या पोषणासाठी पूर्णपणे दुसऱ्यावरती डिपेंडेंट आहे. But it is a eukaryotic cell. Eukaryotic cell, we know what is the meaning of eukaryotic cell. We have already discussed त्याच्यामध्ये जो न्यूक्लियस आहे हा वेल डिफाइंड आहे, डेव्हलप्ड आहे, त्याला न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे किंवा सगळ्याच्या सेल ऑर्गॅनेल्स आहेत या सेल ऑर्गॅनेल्स वरती मेम्ब्रेन आहे. अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या डेव्हलप्ड eukaryotic cell आहे. So we are going to discuss about the yeast. So first we have to take a bottle, then we have to take a yeast, we have to add some sort of sugar, and again we have to add warm water. We have to place it for 5 to 10 minutes, and we have to take a transparent balloon and we have to fix it in the mouth of a bottle. We have to keep it standing for 5 to 10 minutes and we have to observe it. Then after 10 minutes we have to mix a lime water in this balloon. We have to mix the lime water and again on standing, we have to keep it on standing and we have to observe the color of the solution. At the beginning, the color of the solution was totally transparent, but afterwards it becomes milky. That is, the color of the solution changes, it forms milky. Now we know that this is a confirmatory test for the carbon dioxide. So that it indicates that the gas which is present in the balloon is carbon dioxide. From this, it is clear that when there is the chemical reaction takes place in between the yeast and sugar, the chemical reaction takes place and it forms a carbon dioxide and ethyl alcohol. So this process we call it as a fermentation. Now again, we have to take 1 drop of solution of a bottle, this original solution. We have to take 1 drop of solution on a glass slide. We have to place a cover slip on it and we have to observe the microscope. So what is the observation? The observation is that colorless oval cells are formed in which small round bodies are attached. Means basically these are unicellular cells
and again these are attached by the some sort of round bodies. So these are observation. What it indicates? It indicates that basically it is a unicellular yeast. It is a unicellular yeast and which are attached by the round bodies, means these are daughter cells. These are daughter cells which are form a new cells. We call it as a daughter cells. The process, that is a reproduction, takes place in which new cells are formed by the process of asexual reproduction. Asexual reproduction, we know asexual reproduction means no sexes, male female हा पार्ट त्यामध्ये येत नाही. So that we call it a asexual reproduction. Here it forms a bud. ही बड कलिका तयार होते. We call it as a bud. So that asexual reproduction, that is a budding process, takes place. ही process budding म्हटलं जातं. हा क्वेश्चन महत्त्वाचा आहे. That is reproduction in yeast takes place. The process of budding takes place. And in such a way the yeast grows quickly in the carbon compounds. आपल्याला इथे आपण sugar घेतलेला आहे. Sugar is a best carbon compound and so that it grows quickly in the carbon compounds. In such a way we have discussed about the yeast. As we know, the growth of a yeast is very fast in the carbon compounds and so that the process of fermentation takes place. Now this plays very important role in the formation of the ethyl alcohol. Particularly we know where the ethyl alcohol is formed. That is, we know it plays very important role in the sugar factory. Sugar factory मध्ये त्याचा रोल कशा पद्धतीने? We know the alcohol formation takes place. त्याच्यामध्ये ethyl alcohol तयार होत आहे. How? By the process, that is, we know in the sugarcane, from sugarcane juice it forms a molasses and which is rich in the carbohydrate. याच्यामध्ये rich carbohydrate आहे. So that the Saccharomyces is mixed into this molasses. Molasses म्हणजे मळी, की त्याच्या ज्या प्रोसेस आहे, साखर कारखान्यामध्ये जी प्रोसेस आहे साखर तयार करण्याची, त्याच्यामध्ये मोलासेस तयार होतो, मळी तयार होते. जरी ही मळी असेल, जरी मोलासेस, still it contains a large amount of carbohydrate and here the yeast is mixed. That is, Saccharomyces is mixed into this molasses and so that the process of fermentation takes place to form the ethyl alcohol. आणि अशा पद्धतीने इथे ethyl alcohol तयार होतं. As well as ethyl alcohol is also responsible for certain other compounds such as esters and other compounds also. Now here, what is the role of ethyl alcohol? We know it plays very important role as a fuel. It is a best of fuel. It is a smokeless fuel as it is when it is mixed into the petrol, so that it reduces the consumption of the petrol and so that it also reduces the formation of the carbon dioxide, carbon monoxide and other hydrocarbons, so that it is responsible for to reduce the air pollution. Air pollution control करायला हे महत्त्वाचा त्याचा रोल आहे, so that it is a best fuel. That is, ethyl alcohol is a best fuel. And now from which it is formed? That is, it is formed from the maize, jawar and other grains. That is, ethyl alcohol is formed from maize, jawar and some other grains. So that ethyl alcohol is very important. Now some questions are given here. We will discuss it. Recently, it has been made compulsory in India and some other countries to mix 10% ethanol with fuels like petrol and diesel. What is the reason for this? बघा, आत्ताच आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं बघितलं काय आहे. इट इज अ स्मोकलेस फ्युअल. दॅट इज इथिल अल्कोहोल इज अ स्मोकलेस फ्युअल and so that it reduces the consumption of the petrol as well as it also reduces the formation of the carbon dioxide, carbon monoxide as well as some sort of hydrocarbons, and so that which is responsible for the reduction of the air pollution, so that it is mixed with the petrol and the diesel. Why are wineries located near Nashik in Maharashtra? We know the climatic conditions of the Nashik are very good for the growth of grapes. Grapes साठी climatic conditions best आहे, temperature conditions सगळ्या बेस्ट आहे. सो दॅट नॅचरली तिथं काय आहे, जे ग्रेप्स जास्त असल्यामुळे नॅचरली तिथं इंडस्ट्रियल एरिया हा त्याच्याशी रिलेटेड असलेल्या गोष्टीशी, आफ्टर ऑल हे सगळं अर्थकारण आहे, इकॉनॉमिक्स आहे. सो दॅट नॅचरली तिथलं म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च वाचणार आहे, अर्थकारण असल्यामुळं. सो दॅट द वायनरीज आर लोकेटेड नियर नाशिक ड्यू टू द क्लायमॅटिक कंडिशन्स विच आर गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ग्रेप्स.
Now next question is, chapati is made from wheat, only swell up, but bread becomes spongy, soft and easy to digest. Why is it so? आता जेव्हा आपण चपाती करतो, वी आर नॅचरली ओनली मिक्सिंग इन वॉटर, and so that whenever we are going to heat it, जेव्हा आपण ती भाजतो तेव्हा काय करतोय, that is the water which is present in it, it is converted to vapor form and so that it swells only. काय जेव्हा भाजतो तेव्हा त्यातलं पाण्याचं रूपांतर वाफेत होतं आणि ते फुगते. बट इन केस ऑफ ब्रेडच्या बाबतीमध्ये काय आहे, ॲज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रेड दॅर इज अ मिक्सिंग ऑफ द यीस्ट. त्याच्यामध्ये यीस्ट मिक्स केलेलं असतं. अँड वी नो द चपाती मीन्स इट इज अ व्हीट फ्लोअर इट इज अ रिच इन कार्बोहायड्रेट, सो दॅट द ग्रोथ ऑफ द यीस्ट टेक्स प्लेस व्हेरी फास्ट. त्याच्यामध्ये यीस्टची ग्रोथ होते आणि यीस्टची ग्रोथ झाल्यामुळे काय आहे, द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस. फर्मेंटेशन होतं आणि त्यामुळे साहजिकच काय आहे, इट फॉर्म्स द कार्बन डायऑक्साईड. त्याचा कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो आणि सो दॅट वेनेवर वी आर गोइंग टू हीट इट, जेव्हा आपण त्याला हीट करतो तेव्हा तो काय नॅचरली स्पॉन्जी होतो, कारण जो कार्बन डायऑक्साईड आहे, दिस कार्बन डायऑक्साईड ट्राय टू रिलीज अँड सो दॅट इट बिकम्स fluffy and spongy, so that the chapati swells up. But whenever we are heating the bread, fluffy होतो आणि spongy होतो due to the process of fermentation. So bioremediation, that is a role of yeast in the waste management. So it plays very important role, particularly in the absorption of the toxins. That is Rhizobia lipolytica. It is one type of yeast which plays important role in the industrial process to absorb the toxic material. Next is Saccharomyces cerevisiae, which absorbs arsenic. Second one is Alkanovorax bacteria, which plays important role to clean oil spills in the ocean. Now next part is antibiotics. मराठीमध्ये आपण म्हणतो प्रतिजैविके. Now it is a revolution in the medicine, the field of medicine. अगदी क्रांती झालेली आहे या ह्याच्या शोधामुळे आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये. Now what is this antibiotics? Antibiotics म्हणजे नेमका काय आहे? So these are the carbon compounds which are made up of the bacteria or the fungi, and which plays what is the important role of these antibiotics, that is it destroys the harmful microorganisms. जे pathogens आहेत, जे germs आहेत, त्यांना काय करतं, हे destroy करायचं काम so the antibiotics करतं. That is, these are the carbon compounds which are made up of a bacteria or fungi and which destroys the harmful microorganisms, harmful pathogens. destroy करायचं काम हे antibiotics हे करत असतं, so that it acts against the bacteria, against the protozoa, ह्या सगळ्याच्या विरुद्ध काम करतं. Now there are two different types of antibiotics. आता त्याचे दोन टाइप्स आहेत. कशा पद्धतीनं, that is a wide variety of bacteria and pathogen. वाईड व्हरायटी ऑफ बॅक्टेरिया म्हणजेच काय आहे की आपल्याला त्याची जी सिम्पटम्स आहेत, आपल्याला कधी कधी असं अचानक बरं वाटत नाही, नुसतं आपल्याला घसा दुखतो, सर्दी खोकला होतो, जनरल सिम्पटम्स आहेत. मग अशा वेळी डॉक्टर काय करतात, आपल्याला जनरल काही छोट्याशा गोळ्या देतात. म्हणजे काय, हा ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स इन विच द पॅथोजन इज नॉट एक्झॅक्टली नोन. आपल्याला त्या ठिकाणी साधं सर्दी खोकला असेल तर काय आहे, साधी औषधही आपल्याला डॉक्टर देत असतात, त्याच्यामध्ये निश्चित असं निदान झालेलं नाहीये. सो दॅट इट इज कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स. म्हणजे निदान प्रत्यक्ष काहीही नाहीये अँड कॉल्ड एज वाईड व्हरायटी ऑफ बॅक्टेरिया. अनेक आपल्याला सिम्पटम्स असतात की जी अनेक रोगामध्ये आहेत. सो दॅट अशा वेळी such a type of drugs, that is the antibiotics कोणती दिली जातात, that is ampicillin, amoxicillin, tetracycline, etc., which are broad spectrum antibiotics आहेत in which the pathogen is not exactly known. परंतु whenever in the second type in which whenever there is a pathogen is known, अशी ही अँटीबायोटिक्स घेऊन सुद्धा जर आपल्याला बरं वाटलं नाही तर आपण पुन्हा डॉक्टरांकडे जातो. मग पुन्हा डॉक्टर आपल्याला काही चाचण्या करायला लावतात, काही टेस्ट करायला लावतात, ब्लड टेस्ट करायला लावतात आणि ह्या ब्लड टेस्ट नंतर आपल्याला त्यांना काहीतरी पॅथोजन त्याच्यामध्ये कळतो. सो दॅट हिअर द पॅथोजन इज नोन आणि आता त्यांना काय एक निश्चित असं डायरेक्शन मिळालेलं असतं. सो दॅट दिस इज कॉल्ड नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. एक परफेक्ट असं ड्रग त्याच्यामध्ये आहे त्या प्रत्येक पॅथोजनला आणि अशा पद्धतीने मग तो नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स ही दिली जातात. दॅट इज मध्ये पेनिसिलिन असेल, जेंटामायसिन असेल किंवा एरिथ्रोमायसिन असेल, अशा पद्धतीने ही जी ड्रग्स ही त्याच्यामध्ये दिली जातात. सो नेक्स्ट we'll discuss about the penicillin. It is an antibiotic which is discovered by Alexander Fleming
who was a professor of microbiology. Now, what is this penicillin? It is a group of antibiotics which was discovered from fungus Penicillium. Now, what is the role of this penicillin? That is, it controls the infection of the staphylococci. These are the different names of the bacteria. That is staphylococci, Clostridia, streptococci. याचं इन्फेक्शन आहे हे कंट्रोल करायचं काम हे पेनिसिलिन करतं. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द इन्फेक्शन ऑफ द इयर, nose, throat and skin, as well as the different diseases such as pneumonia and the scarlet fever. So that penicillin is very important antibiotic. Now some sort of caution are given. काळजी घेतली पाहिजे. जेव्हा आपण अँटीबायोटिक घेतो तेव्हा कोणती काळजी आपण घेतली पाहिजे? That is, the antibiotic should be consumed only when it is prescribed by the doctor. डॉक्टरांनी सांगितल्यावरच आपण हे अँटीबायोटिक्स घेतली पाहिजे. We should not consume without the prescription of doctors. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय आपण ही घ्यायची नाही. Don't consume an old drink such as a common cold or other. छोटं मोठं आपल्याला बरं नसलं तर खूप जणांना अशी सवय असते की लगेच औषधाच्या दुकानात जायचं आणि लगेच औषधं आपल्या आपण घ्यायची आणि ते आपल्या कामाला जायचं अशी आपल्याला सवय असते. तर वी शुड नॉट कंझ्युम ऑन ओन ट्रीट. आपल्या आपण काय आहे आपले आपण त्याच्यावरती उपचार करायचे नाहीये. तर डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय काहीही घ्यायचं नाहीये. कोर्स शुड बी कम्प्लिटेड. समजा डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन दिलेलं असतं, आपल्याला सांगितलेलं असतं 10 दिवस गोळ्या घ्या आणि आपल्याला काय होतं 3-4 दिवस झाले की आपल्याला बरं वाटतं आणि आपण काय करतो त्या गोळ्या घ्यायचं सोडून देत असतो. पण प्रत्यक्ष काय असतो तो त्या गोळ्यांचा इफेक्ट असतो आणि म्हणून आपल्याला बरं वाटत असतं. आपण काय करतोय तो जो कोर्स आहे हा आपण अर्धवटच टाकतो. तर तसं नाही. 10 दिवसांच्या गोळ्या आहेत तर कोर्स शुड बी कम्प्लिटेड. 10 दिवसाच्या पूर्ण गोळ्या आपण ह्या घेतल्या पाहिजेत. अँड डोंट सजेस्ट टू द अदर. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे सगळ्यांना इतरांना आपण हे फुकटचे सल्ले द्यायचे नाही. इतरांना सांगायचं नाहीये मला असं होतं तर मी ह्या गोळ्या खाल्ल्या, तुला असं होतं तू पण ह्याच गोळ्या घे. नाही. प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी आहे आणि त्यामुळे आपण डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय काहीही घ्यायचं नाही. इतरांना सल्ले द्यायचे नाही. So next is the harmful microorganisms. आतापर्यंत आपण युजफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स बघितले. त्याच्यामध्ये रायझोबियम आपण बघितलं किंवा आपण यीस्ट बघितलं. त्याचा रुटीन लाईफ मध्ये कसा रोल आहे किंवा फंगस सुद्धा कसं महत्वाचं आहे. हाऊ इट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन अवर रुटीन लाईफ किंवा त्याचा मेडिसिन मध्ये कसा रोल आहे हे आपण बघितलं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द harmful microorganisms. त्याच्यामध्ये व्हॉट इज द रोल ऑफ द फंगाय. फंगाय मध्ये सुद्धा कशा पद्धतीने आहे. तर सो फर्स्ट we'll discuss about some questions are given. That is, which changes do you notice in the leather articles and the gunny, that is jute bags, during the rainy season? Rainy season मध्ये काय changes आहेत? So we know the fungus particularly it is a microscopic. काय क्वेश्चन असं आपल्याला आहे की त्याच्या ज्यूटच्या बॅग्स असतात किंवा जे लेदरच्या काही गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला काय चेंजेस बघायला मिळतात रेनी सीझन मध्ये, पावसाळ्यामध्ये. तर आपल्याला माहिती की ते पावसाळ्यामध्ये इट स्पॉइल्स, त्याचं स्पॉइलिंग होतं. ती जी वस्तू ती खराब होते, त्याचे तुकडे पडतात. इट फॉर्म्स अ स्मॉल पीसेस आणि ती वस्तू ही पूर्णपणे खराब होते. वाय? कशासाठी ह्या गोष्टी खराब होतात? कोणतं कारण आहे? That is, we know this fungus is a microscopic. We know microscopic, that is we cannot see it by the naked eyes, so that it is a microscopic, very tiny. It is a heterotrophic in nature. Heterotrophic means it depends on other for own nourishment. स्वतःच्या पोषणासाठी दुसऱ्यावरती अवलंबून आहे. तेव्हा साहजिकच काय आहे, इट ग्रोज ऑन द अदर्स फॉर ओन नरिशमेंट. स्वतःच्या पोषणासाठी दुसऱ्यावरती अवलंबून असल्यामुळं काय आहे की साहजिकच इट इज अ हार्मफुल. त्यामुळे ती हार्मफुल आहे. दुसऱ्यावरती पूर्णपणे ग्रोथ होते आणि ती गोष्ट डिस्ट्रॉय होत असते. आता कोणकोणत्या गोष्टी ह्या त्याच्या पोषक आहेत, कोणत्या कंडिशन मध्ये त्याची ग्रोथ होते. दॅट इज सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, दॅट इज अ मॉइश्चर. इन द मॉइश्चर, आता मॉइश्चर मध्ये काय आहे, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन टेक्स प्लेस. कशाचं जर्मिनेशन आहे? स्पोर्स आहेत. हे जे स्पोर्स आहेत त्या स्पोर्स जर्मिनेशन होतं, त्याला अंकुर फुटतं आणि नॅचरली ह्याची ग्रोथ कुठे होते? इन द कॉटन फायबर और इन द लेदर. म्हणजे ह्या वस्तू ज्या आहेत यांच्यामध्ये त्याची जर्मिनेशनची प्रोसेस होते आणि त्यामुळे नॅचरली काय आहे त्याच्या आतमध्ये एंटर करतात. आतमध्ये एंटर केल्यामुळे काय आहे फंगस ऑब्टेन न्यूट्रिशन. हे सगळं काय आहे याच्यामध्ये रिच कार्बोहायड्रेट आहे.
आणि त्याच्यामुळे साहजिकच काय त्याची ग्रोथ होते, त्याचं रिप्रोडक्शन होतं आणि साहजिकच त्यामुळं ही जी वस्तू आहे ती पूर्णपणे स्पॉइल होते. अशा पद्धतीनं काय आहे त्या आपल्याला ती वस्तू ही पूर्णपणे स्पॉइल होते. नेक्स्ट इज फॉर हाऊ लॉंग आफ्टरवर्ड्स कॅन यू यूज दीज आर्टिकल्स, किती आपण वापरू शकतो. आपण ती वस्तू पुन्हा जास्त काळ वापरू शकत नाही. आपण ती यामध्ये काय आहे अगदी थोड्या काळासाठी ह्या म्हणजे ती वस्तू खराबच होऊन जाते. नंतर why do these articles do not get spoiled during the summer or winter. ही जी आर्टिकल्स असतात, ह्या ज्या वस्तू असतात, ह्या वस्तू समर म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये किंवा हिवाळ्यामध्ये का खराब होत नाही. नॅचरली पहिल्यांदाच आपण म्हटलं की द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द मॉइश्चर. हवेमध्ये जेव्हा ओलावा असेल, आर्द्रता असेल, ह्युमिडिटी असेल तर जर्मिनेशनची प्रोसेस ही त्या ठिकाणी होते. परंतु समर सीझन मध्ये, विंटर सीझन मध्ये हा जो आर्द्रता आहे, जी ह्युमिडिटी आहे, ही कंपॅरेटिव्हली लेस आहे. लेस ह्युमिडिटी असल्यामुळे साहजिकच जर्मिनेशनची प्रोसेस त्या ठिकाणी तेवढी फास्ट होत नाही आणि त्यामुळे साहजिकच काय आहे की त्याची ग्रोथ सुद्धा होत नाही आणि त्यामुळं समर और विंटर सीझन मध्ये द आर्टिकल्स आर नॉट स्पॉइल्ड. घरामध्ये सुद्धा आई आपली ब्रेड समजा झाकून ठेवला 2-4 दिवस किंवा भाकरी 2-3 दिवस झाकून ठेवली, चपाती झाकून ठेवली 2-3 दिवस आणि नंतर उघडली तर त्याच्यामध्ये आपल्याला बुरशी आलेली, वरती काळसर असा थर आपल्याला आलेला दिसतो. हा काळसर थर म्हणजे सुद्धा काय, इट इज वन टाइप ऑफ फंगस. ही फंगस आहे, न्यूकर आहे ते, तर ते न्यूकर आहे. अशा पद्धतीनं इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फंगस. पिकल म्हणा किंवा जॅम म्हणा, म्हणजे लोणची वगैरे जॅम वरती असं हे फंगस हे त्यामध्ये येत असतं. नाव ह्याचा रोल काय, इट रिलीजेस मायकोटॉक्सिन्स. हे जे फंगस आहे हे काय करत असतं की काही मायकोटॉक्सिन्स म्हणजे टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करत असतं आणि सो दॅट द फूड मटेरियल बिकम्स टॉक्सिक. आणि ते जे विष म्हणजे आता ते अन्न हे अन्न न राहता ते विष बनतं. दॅट इज इट बिकम्स पॉइझनर सो दॅट इट इज नॉट गुड फूड फॉर द कन्झम्पशन. असं फूड जर आपण आपल्या डाएट मध्ये घेतलं तर आपल्याला त्रास होऊ शकतो, आपल्याला वॉमिटिंग होऊ शकतं किंवा चक्कर येऊ शकते. म्हणजे काही बॉडीवरती दुष्परिणाम हे आपल्याला त्याचे बघायला मिळतात. So we are discussing about the 8th topic of 9th science 2, useful and harmful microbes. So we have already discussed about the useful microorganisms and now we are going to discuss about the harmful microbes, that is Clostridium is given in our book. Now the Clostridium is a bacteria. The growth of a bacteria particularly takes place in the cooked food. Particularly whenever in certain ceremonies or large feasts etc. there is a food poisoning takes place. Now this food poisoning takes place due to the presence of Clostridium, which is a harmful microorganism. And 100 different series of this Clostridium are present. Now in our book there are some series, different series are given. You can observe on the screen. That is Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Clostridium difficile. So that these are different types of the Clostridium in which there is a food poisoning takes place. Now this Clostridium, these are present, some are present in the soil and some are present in the alimentary canal of the animals. On the other hand, they grow in the anaerobic condition. We know what is the meaning of anaerobic condition. That is, we know that is to get the energy. Two types are present: aerobic condition, anaerobic condition. Aerobic condition, that is presence of oxygen. Anaerobic condition, that is the obtaining energy without oxygen. So that oxygen नसेल तरी सुद्धा एनर्जी गेन केली जाते या क्लॉस्ट्रिडियम कडून. सो दॅट the growth of the Clostridium takes place in absence of oxygen in anaerobic condition. Now we know there are so many wondrous things are present in the nature की आपण बिलीव्ह करू शकत नाही, आपण विश्वास ठेवू शकत नाही. अशा so many wondrous things are present in the nature. That is, some things are given. The ants grow fungi in the termitarium and obtain food from it. काय आहे, ज्या ants आहेत, जे मुंग्या आहेत, त्यांच्या वारुळामध्ये बुरशीची वाढ करतात आणि त्यांच्यापासून अन्न निर्मितीही करत असतात. As well as the species of wasp, मुंगे
And the insects lays eggs in fungal bodies which is the food for the larvae. म्हणजेच काय आहे, the species of the wasp, जी काही विशिष्ट प्रकारची जी फुंगी आहेत आणि इन्सेक्ट्स काही कीटक आहेत, ते लेज एग्स ऑन द फंगल बॉडी, चक्क बुरशीमध्ये ते काय करतात, अंडी घालतात, विच इज अ फूड फॉर द लार्वी, आणि तेच काय आहे त्यांचं, ही बुरशी हे त्यांचं फूड मटेरियल आहे. सो दॅट अशा सो मेनी वंडरस थिंग्स आर प्रेझेंट इन द nature. Now some questions are given. Salt is applied on the inner surface of pickle jars and the pickle is covered with oil. Why is this done? आपल्या घरामध्ये आई आपली काय करत असते, लोणचं करत असते किंवा जॅम वगैरे करत असते, वॉट एव्हर, जे काही आई पदार्थ तयार करत असते. अशा वेळी काय की त्याच्या आतमध्ये काय केलं जातं, मीठ लावलं जातं किंवा तेल घातलं जातं. व्हॉट इज द रिझन? Particularly we know the salt behaves as a preservative. Salt as well as the oil is a preservative. दोन्ही परिरक्षक आहे, कारण ह्या सगळ्या गोष्टी वर्षभर टिकत असतात. आपण बघतो घरामध्ये एरवी सुद्धा फूड मटेरियल आज केलेली भाजी उद्या टिकत नाही. याचं कारण काय आहे की त्याच्यामध्ये जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत which are present in the air, it enters into the food material and so that the spoilage of the food material takes place. But due to the presence of a salt and the oil, naturally काय आहे, salt, due to the salt, it behaves as a preservative. ते परिरक्षक आहे, ते अन्न टिकवतं. As well as due to the presence of the oil, त्याच्यामध्ये ऑइल सुद्धा घातलं जातं, आई लोणच्यामध्ये तेल घालते, त्याच्यामुळे काय होतं, that is जे ऑइल आहे वरती तरंगतं. So that naturally the contact between the air and the food material controls the contact between the कॉन्टॅक्ट येत नाही त्या एअरचा आणि त्या फूड मटेरियलचा. वी नो दॅट इज अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट एव्हरीवेअर. दीज आर प्रेझेंट इन द एअर, वॉटर, सॉइल असं आपण म्हणतो. सो दॅट आता जो जार आहे हा पूर्णपणे फील नसतो, त्याच्यावरती एअर असते, त्याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात. So that it can enter into the food material, growth of the microorganism can take place and which spoils the food material. So that to control all of these things, ह्या सगळ्या गोष्टी कंट्रोल करण्यासाठी, चेक करण्यासाठी, ह्या गोष्टी अवॉइड करण्यासाठी आई आपली काय करत असते, she adds the some sort of oil in that material. जे काय असेल ते मटेरियल पिकल त्याच्यामध्ये आई काय करते, आपलं तेल घालत असते. Which preservatives mixed with the ready to eat food to keep them from the spoiling. आता आपण काय जे रेडीमेड फूड मटेरियल घेत असतो, हे काय फ्रेश नसतं, हे पूर्वीच तयार केलेलं असतं, परंतु जेव्हा आपण ते फोडून खातो तेव्हा ते चांगलं असतं. सो विच मटेरियल्स आर ऍडेड इन टू इट, की जसं आपण बघतो की काही बरीचशी फूड मटेरियल्स असतात की आपण ते घरामध्ये आलं की 1-2 मिनिटांमध्ये ते तयार करून खात असतो. त्याच्यामध्ये काय आहे, सम सॉर्ट ऑफ ऍसिटिक, काही वेळेला ऍसिटिक ऍसिड असतं, सोडियम बेन्झोएट असतं. सो दॅट दीज आर द प्रिझर्वेटिव्स. ही त्याच्यामध्ये विच कंट्रोल्स फॉर द स्पॉइलिंग द फूड मटेरियल. Find out the uses of fungi to plants and animals. Find out the uses of fungi to plants. आता प्लांट्सला फंगाय कसं युजफुल होईल, तर काही फंगाय असे आहेत विच बिहेव्स ॲज अ नॅचरल पेस्टिसाइड. नॅचरल पेस्टिसाइड असल्यामुळं काय आहे, विच कंट्रोल्स द विच अटॅक्स ऑन द इन्सेक्ट्स अँड साहजिकच त्यामुळं त्या प्लांट्सला बेनिफिशियल अशा होतात. As well as in case of animals also, these are used in medicine. एनिमल्स मध्ये सुद्धा काय आहे ते मेडिसिन म्हणून वापर केला जातो. आपण सुद्धा यीस्टचा वापर फूड मटेरियल म्हणून मध्ये केला जातो, ब्रेड तयार करण्यासाठी आपण करत असतो. सो दॅट देयर आर मेनी युजेस ऑफ फंगाय टू प्लांट्स अँड द एनिमल्स. मशरूम जे आहे, मशरूम इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फंगाय, सो वी कॅन यूज इट ॲज अ फूड मटेरियल ऑल्सो. What is the structure of the lichen or condiment? Where else it is used? आता lichen, we know how is the structure of a lichen. Lichen is made up of algae and fungi. आता algae and fungi, these are two different kingdoms. दोन्ही वेगळे किंगडम आहेत. Fungi कसे आहेत? These are heterotrophic in nature. It doesn't prepare its own food material. Algae कसे आहे? It can prepare its own food material. आणि या दोघांचं मिळून लायकेन झालेलं आहे, दोघांचं मिळून दगडफूल झालेलं आहे. दोघांचं फंक्शन काय आहे? Algae काय करेल? It prepares food material. It provides to the fungi. On the other hand, fungi काय करतं की
हेट्रोट्रॉपिक असल्यामुळं अल्गीनं तयार केलेलं जे फूड मटेरियल आहे ते वापर करतं. आणखीन काय आहे, इट प्रोव्हाइड सपोर्ट टू द अल्गी इन सच अ वे, त्याच्यामध्ये म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आहे. म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगचं बेस्ट एक्झाम्पल जसं रायझोबिया आहे तसं लायकेन सुद्धा बेस्ट एक्झाम्पल आहे. अँड वेर इज एल्स इट इज यूज पर्टिक्युलरली जसं आपण म्हणतो ते मसाल्यामध्ये वापरलं जातं त्याच पद्धतीनं इट इज अ बेस्ट बायो इंडिकेटर. लायकेन इज अ बेस्ट बायो इंडिकेटर. ज्या ठिकाणी अजिबात कुठल्याही प्रकारचं पोल्युशन नसेल त्याच ठिकाणी फक्त लायकेन हे आढळतं. सगळ्यात महत्वाचं आहे जे सल्फर फ्री असं जे वातावरण असेल तिथंच आपल्याला लायकेन हे आढळतं. म्हणजे पोल्युशन नसेल तिथंच लायकेनची ग्रोथ ही होत असते. इथं आपला हा टॉपिक हा संपलेला आहे आणि अशा पद्धतीनं फक्त आता शेवटचा आपला पॉइंट आहे स्प्रेड अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ द डिसीज. बघा आता असं नाहीये की फक्त जे डिसीज आहेत हे बॅक्टेरियामुळे वगैरे होतात असं नाही. सफरिंग फ्रॉम डिफरंट डिसीजेस बाय द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच आर प्रोटोझोआ, विच आर बॅक्टेरिया, विच आर व्हायरस. की सध्या आपण जे सफर करतोय कोविड-19 दॅट इज कोरोना हा जो आहे हा सुद्धा व्हायरस आहे. अँड सो दॅट आता सध्या आपलं जग हे थांबलेलं आहे कोरोना. आज आपलं जे ऑनलाईन टीचिंग सुरू आहे हे सुद्धा एका मायक्रो ऑर्गॅनिझम मुळेच सुरू आहे. So we are going to the last point of the topic, that is the spread and the prevention of the disease. कशा पद्धतीनं there are some name of the disease are given, pathogens are given, mode of infection and preventive measures. How to prevent all of these things. That is named AIDS, which is responsible for the AIDS it is a virus. Mode of infection, that is it is caused by through blood and the semen of the infected person and milk of the mother suffering from the AIDS. As well as how to prevent it, that is safe sexual contact, avoid reuse of needles and injection. Next is the disease is the hepatitis. The pathogen which is responsible for the hepatitis is virus and the mode of infection is the contaminated water and food, and we have to prevent it by clean and filtered water and the proper storage of the food. Now next disease is the influenza, which is caused by the virus and the mode of infection is contact with the infected person. So we can prevent it by personal hygiene and avoiding contact with the infected person. Now next disease is measles and the chickenpox. The pathogen is the virus and the mode of infection is contact with the infected person. We can prevent it by vaccination and uncontaminated water, clean food. Uncontaminated water म्हणजेच काय की दूषित नसलेलं असं पाणी. दूषित नसलेलं पाणी आपण म्हणजेच काय फ्री फ्रॉम जर्म्स असं आपण पाणी घेतलं पाहिजे. वॅक्सिनेशन केलं पाहिजे. लसीकरण करणं आपलं महत्वाचं आहे. की जसं आता आज आपण म्हणतोय करोनाची लस मिळाल्याशिवाय आपण कुठलीच ठोस पावलं उचलणार नाही. त्या पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. बर्ड फ्लू as well as swine flu. Pathogen is the virus and mode of infection is the contact with infected birds and the animals. We can prevent it by personal hygiene and properly cooked meat. Next disease is the dengue, which is caused by the virus and the mode of infection is the mosquito bite. डासांच्यामुळे आपल्याला डेंग्यू होतोय. आणि हाऊ टू प्रिव्हेंट इट, दॅट द क्लिनलीनेस ऑफ सराउंडिंग्स. आपलं परिसर स्वच्छता. फक्त आपलं घर स्वच्छ करून चालणार नाहीये, आपला परिसर स्वच्छ करणं अतिशय महत्वाचं आहे. प्रिव्हेंटिंग स्टॅग्नेशन ऑफ द वॉटर. पाणी हे वाहतं असलं पाहिजे. डबकं किंवा स्थिर नसलेलं जे पाणी आहे हे खूप धोक्याचं आहे. सो दॅट प्रिव्हेंट स्टॅग्नेशन ऑफ वॉटर अँड मॉस्किटो कंट्रोल. डास जे आहेत त्या डासांवरती आपण कंट्रोल केला पाहिजे. यासाठी मग काय आहे, एक तर परिसर स्वच्छता आहे. आपल्या घरामध्ये झोपताना आपण त्याच्यामध्ये मच्छरदाणीचा वापर केला पाहिजे. पूर्ण कपडे आपण परिधान केले पाहिजेत. अशा पद्धतीने वी कॅन कंट्रोल इट. नेक्स्ट इज अ न्यूमोनिया. Pneumonia is caused by the bacteria and the mode of infection is droplets spread in air by infected persons. आणि आता म्हणूनच आपण सध्या जे बाहेर पडतोय ते मास्कचा वापर करा असं आपण सांगतोय. सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा असं आपण सांगतोय. शक्यतो घराबाहेर पडू नका. अगदी आवश्यक काम असेल तरच बाहेर पडा असं सांगतो. कारण काय आहे की हे जे रोग आहेत ते करोना असेल किंवा कोविड-19 सारखा असेल किंवा हे इतर काही जे आहेत
की जे ड्रॉपलेट्स मधनं ज्यांचं स्प्रेडिंग होतं विच आर इन्फेक्टेड बाय एअर अँड स्प्रेड इन द एअर बाय द इन्फेक्टेड पर्सन हे कंट्रोल करण्यासाठी मास्क हे एक उत्तम आपण त्याच्यामध्ये वापर करू शकतो. मास्कचा वापर आपण करू शकतो. Now how to prevent it? That is vaccination, avoiding contact with the infected person. आणि म्हणून जेव्हा आपल्याला कोरोना पॉझिटिव्ह जी लोक आपल्याला आढळतात तेव्हा आपण काय करतो, त्यांना क्वारंटाईन ठेवतोय, त्यांना आपण थोडंसं आयसोलेट ठेवतोय. काही दिवस 13 ते 14 दिवसाचं आयसोलेशन हे आपण त्यामध्ये करतोय. Now next is pneumonia, which is spread by the bacteria. On the other hand, the mode of infection is droplets spread in air by infected person, and preventive measure is vaccination, avoiding contact with the infected person. As well as leprosy, which is spread by the bacteria, and the mode of infection is long-term contact with the infected person. As well as we can prevent it by the avoiding contact with the infected person and the belongings. Now the next name of the disease is a cholera. The pathogen is a bacteria. It is a bacterial infection and the mode of infection is contaminated food and water. दूषित अन्न आणि पाण्यामुळे होतो. So we can prevent it by taking clean food and water. Next disease is a malaria, which is caused by the protozoa. अधिजीवांपासून होतो and the mode of infection is mosquito bite and unclean surroundings. परिसर अस्वच्छता आणखी डासांच्या मुळे आपल्याला हा रोग होतो. And we can prevent it by the cleanliness of surrounding, preventing stagnation of water and controlling mosquito. आपला परिसर स्वच्छता किंवा जे वाहतं पाणी जिथं नसेल, ज्या ठिकाणी डबक्यातलं पाणी असेल त्या ठिकाणी मॉस्किटोची वाढ होते, त्या ठिकाणी परिसर स्वच्छ करणं हे महत्त्वाचं आहे. In such a way we can prevent it. As well as the next disease is a dandruff, ringworm and scabies. यामध्ये the disease is caused by the fungi and the mode of infection is contact with infected person or his belonging like the clothes. दुसऱ्याचे कपडे घालणं किंवा त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असणं. Preventive measure is the personal hygiene and the avoiding contact with the infected person. सगळ्यात महत्त्वाचं याच्यामध्ये काय असेल तर पर्सनल हायजीन, की आपली वैयक्तिक स्वच्छता ही अतिशय महत्त्वाची आहे आणि अवॉइडिंग कॉन्टॅक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन, की इन्फेक्टेड जी पर्सन आहेत ज्यांना त्याचं संक्रमण झालेलं आहे त्यांच्यापासून दूर राहणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. संपूर्ण हा जो टॉपिक जे आपण बघतोय याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहे की जो थोडासा आजच्या काळाशी निगडीत आहे, की आज वी आर सफरिंग टू द कोविड-19 जो कोरोना आपण जे म्हणतोय ना, हा सुद्धा एका मायक्रो ऑर्गॅनिझम मुळेच आज आपण सर्वजण घरी आहोत. मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या मुळेच आपलं सगळं शिक्षण, सगळ्या गोष्टी, शाळा वगैरे थांबलेल्या आहेत. तर या सगळ्यावरती आपल्याला काय करायला पाहिजे, या सगळ्यावरती आपल्याला विजय मिळवणं महत्त्वाचं आहे आणि यासाठी आपल्याला अभ्यास केला पाहिजे. नाव AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. It is a viral disease. HIV causes the AIDS and interferes with the body's ability to fight infection. It is a virus named as a human immunodeficiency virus. The 1 December is the World AIDS Day. It is discovered by Lac Montagnier's team at Pasteur Institute in Paris and discovered HIV-1 in 1983. Cholera. It is a bacterial disease causing severe diarrhea and dehydration, usually spread in water. It is a fatal if it is not treated in right way. Cholera is an acute diarrheal illness caused by infection of intestine with toxigenic bacterium Vibrio cholerae. It is discovered by Robert Koch. The name of the bacteria is Vibrio cholerae in 1884. Malaria is caused by parasite called as Plasmodium. The disease is caused by Plasmodium parasite transmitted by the bite of infected mosquitoes, and it was discovered by Ross in 1897. Dandruff is a fungal disease. It is a skin condition that mainly affects the scalp. Symptoms include the flaking and sometimes
mild itchings. It can result in social or self-esteem problems. Now, what causes dandruff? That is, dandruff may have several causes, including the irritated, oily skin, not shampooing enough, a yeast-like fungus that feed on oils on the scalps of the most adults. It is harmless. There are some home remedies to cure the dandruff naturally. That is, we have to apply mehendi. We have to use the apple cider vinegar, as well as we can use the coconut oil with lemon. We have to use the curd, vinegar, etc. Ringworm. It is also a skin disease. Group B discovered a fungus, Microsporum orionil, that is a cause of a ringworm. Now, but we can prevent the ringworm by keeping the skin clean and dry. Scabies. A contagious, intensely itchy skin condition caused by a tiny burrowing mite. It spreads quickly through close physical contact. Particularly the people who live in close and crowded conditions, that is, infants and children. Leprosy is also called as Hansen's disease, a chronic infectious disease causing skin lesions and nerve damage caused by infection with bacterium called as Mycobacterium leprae. It affects mainly the skin, eyes, nose, and peripheral nerves. It was discovered by Gerhard Henrik Armer Hansen. The name of the bacteria is Mycobacterium leprae. Pneumonia is an infection that inflames the air sacs in one or both lungs. The air sacs may fill with fluid or pus, causing cough with pus, fever, chills, and difficulty breathing. A variety of organisms, including bacteria, viruses, and fungi, can cause pneumonia. Pneumonia is a bacterial disease caused by Streptococcus pneumonia. Hepatitis. Hepatitis refers to an inflammatory condition of the liver. Its a common cause is viral infection, but there are other possible causes of hepatitis. These includes autoimmune hepatitis and hepatitis that occurs as a secondary result of medications, drugs, toxins, and alcohol. At least 5 viruses can cause hepatitis. The 3 most common are hepatitis A, B, and C. Infection with any of these 3 viruses can lead to life-threatening complications. Each type has different characteristics and transmission happens in different ways, but the symptoms tend to be similar. Baruch Samuel Blumberg was a Jewish American physician who was awarded the Nobel Prize in Physiology in 1976, together with American physician and medical researcher Daniel Carlton Gaidasak for their individual research work on infectious viral diseases. Blumberg's work included identification of the virus that caused hepatitis B. A trio of scientists who identified and characterized the virus responsible for many cases of hepatitis and liver disease, hepatitis C, are the recipients of the 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine. The winners are Harvey Alter at the U.S. National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, Michael Houghton, now at the University of Alberta in Edmonton, Canada, and Charles Rice, now at the Rockefeller University in New York City. Their work in the hepatitis C virus
paved the way for effective treatments for the infection that are now available. Bird flu, also called avian influenza, is a viral infection that can infect not only birds but also humans and other animals. Most forms of the virus are restricted to birds. H5N1 is the most common form of bird flu. Webster, a New Zealander by birth, first discovered that human flu is related to bird flu in 1957. There is no vaccine for bird flu. Plus, it's important to know that the regular influenza vaccine does not provide protection against avian influenza or bird flu. Swine influenza is an infection caused by any one of several types of swine influenza viruses. Swine influenza virus is any strain of the influenza family of viruses that is endemic in pigs. Swine flu is contagious about 1 day before symptoms develop to about 5 to 7 days after symptoms develop. Some patients may be contagious for a longer time span. The disease lasts about 3 to 7 days, with more serious infection lasting about 9 to 10 days. The 2009 swine flu outbreak originated in Mexico. Dengue. Dengue fever is a mosquito-borne tropical disease caused by dengue virus. Symptoms typically begin 3 to 14 days after infection. These may include a high fever, headache, vomiting, muscle and joint pains, and the characteristic skin rash. Recovery generally takes the 2 to 7 days. Dengue virus is transmitted by female mosquitoes, mainly of the species Aedes aegypti, and to a lesser extent Aedes albopictus. These mosquitoes are also vectors of chikungunya, yellow fever, and Zika viruses. Influenza. Influenza, commonly known as the flu. The infectious disease caused by the influenza virus, that is, it is a viral disease. Symptoms can be mild to severe. The most common symptoms include high fever, runny nose, sore throat, muscle and joint pain, headache, coughing, and feeling tired. The human disease is thought to have arisen about 6,000 years ago. The human influenza virus was not isolated until 1933. Wilson Smith, Christopher Andrews, and Patrick Latrobe first identified the virus that causes human influenza only because they found a suitable host for propagation. Measles. It is a viral disease. It is also known as morbilli. Is an infection of a respiratory system, immune system, and skin caused by measles virus. Measles is an exceptionally contagious viral infection with a substantial degree of morbidity and significant mortality. A viral infection that's serious for small children but is easily preventable by a vaccine. The disease spreads through the air by respiratory droplets produced from coughing or sneezing. Measles symptoms don't appear until 10 to 14 days after exposure. They include cough, runny nose, inflamed eyes, sore throat, fever, and a red skin rash. There is no treatment to get rid of an established measles infection, but over-the-counter fever reducer or vitamin A may help with symptoms. The first systematic description of measles
and its distinction from smallpox and chickenpox is credited to Persian physician Muhammad ibn Zakaria al-Razi, who published the Book of Smallpox and Measles. Coronavirus disease, that is COVID 19, is a viral disease, is an infectious disease caused by newly discovered coronavirus. Most people infected with the COVID 19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Now we can control this disease by the SMS. That is S for social distancing, M for mask, and S for sanitization. That is, we have to wash our hands frequently. So I am giving some questions as a homework to you. First question, write a short note on lactobacilli, which is a symbiotic bacteria. How? Which stain is used in lab for Rhizobium? What is the role and importance of Rhizobium? Explain fermentation. Draw neat labeled diagram of yeast. Why chapati swells but bread is soft? Now next question is, what is antibiotics? Explain in short. Name 3-4 harmful bacteria. Write a short note on penicillin. Sometimes there is food poisoning. Text plus explain. Collect the information of COVID-19, which is a pathogen, what is the mode of infection, and how to prevent it. You have to mention the SMS, that is S for the social distancing, M for the mask, and S for the sanitization. या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये याव्यात ही अपेक्षा आहे. सराउंडिंग मध्ये जे चाललंय त्याचा अभ्यास करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. सो हिअर इज द एंड ऑफ द टॉपिक अँड त्याच्यामध्ये काही शंका असतील या ठिकाणी टॉपिक संपतोय. काही शंका असतील तर त्या आपण कमेंट बॉक्समध्ये